Crear tensión y descomprimir con un poco de humor y de volver a estructurar la tensión. Donc en fait, oui, c'était difficile pour moi, mais surtout aussi pour les acteurs, parce que les acteurs, dans une situation de tension, devaient quand même trouver un petit peu l'humour. Donc il y a eu un gros travail actoral qui a commencé déjà au niveau des répétitions et qui a été fondamental pour pouvoir, dans des moments de tension, revenir à l'humour et donc faire ces différentes suites entre les deux. About the character, the woman in the movie, can you tell a bit more about the preparation with her, because her emotions were very intense. You really saw that she was suffering from it, even through the torture and everything. So can you tell something more about that and how this was for her in specific to play this role? Sí, sobre todo la preparación, cómo fue con ella, con la actriz, sobre todo principal, porque tiene un trabajo muy intenso a nivel de las emociones y cómo fue todo eso. Sí, con Adrián Ugarte fue un trabajo muy lindo porque ella, una vez que leyó el guión, pasa que en unas películas, primero está el guión y después cuando empezamos el trabajo, ese guión en realidad se transforma porque tanto los actores, el director y diferentes técnicos, o sea, la fotografía, van sumando a la creación. Y Adriana vino con ideas, ya el personaje era un poco radical y vino con ideas más radicales. Entonces estuvo bien y estábamos muy abiertos, todos los actores y el equipo, en construir e ir hacia el límite. Donc le travail avec l'actrice a été très joli. Quand elle a lu le scénario, de façon générale, ce qu'il dit, c'est que le scénario se transforme avec le travail avec les différents techniciens et acteurs, et que ça rajoute à chaque fois à la création. Et déjà, le personnage d'elle était assez radical, mais elle est venue avec des idées encore plus radicales. Et tous, ils étaient quand même ouverts à pouvoir créer sur cette base-là. Adriana es una actriz que en España, obviamente, y en muchas partes del mundo es muy conocida, y también es conocida por su belleza. Y hubo una anécdota que yo le decía que nosotros teníamos que transformarla un poco, y ya en la cuestión del pelo, por ejemplo. Y hablé con los productores y dije, para mí hay que cortar el pelo. Ella tiene un pelo por acá de shampoo brutal. Y cuando se lo dije, nadie se lo quería decir porque decían, no va a querer. Y cuando se lo dije, me dijo, absolutamente, yo lo pensé igual el personaje. Donc, en fait, c'est une actrice très reconnue en Espagne et aussi au niveau mondial, mais surtout aussi parce qu'elle est très belle. Et on devait vraiment la transformer pour ce personnage. Et une anecdote qu'il y a eu lors du tournage, c'est qu'elle avait des cheveux vraiment longs, vraiment très beaux et très bien soignée, et à un moment lui il avait pensé quand même qu'il faudrait couper justement ses cheveux pour ajouter au personnage, mais personne n'osait lui dire qu'elle devrait se couper ses cheveux si jolis, et finalement ils ont fini par lui dire, et elle l'a dit, mais absolument, moi j'avais pensé la même chose, mais voilà. Thank you. Are there already questions coming from the audience? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Zijn er vragen vanuit het publiek? So, maybe they will... we have a question in the front. Should I do in English or Spanish? I think... Hola, me encanta mucho, estaba muy bien, me gusta mucho todo. Y quería preguntar... ¿qué estaba más difícil momento de hacer esta película, o en pre-production, producción o después? ¿Y cómo ustedes resolver esa situación o tiempo hizo? ¿Qué estaba más difícil para ustedes?
Esta película se filmó... Attends, juste pour peut-être traduire la question pour tout le monde. Donc, ce que vous demandez, c'est elle a beaucoup aimé le film, mais elle voudrait aussi savoir quels étaient les moments difficiles qu'il a eu dans toutes les étapes de pré-production, production et aussi au niveau du tournage. Sí. Bueno, the first issue that we have with the production of this film was the fact that we have to make a remake from the Big Bad Wolf, no? That we love the genre films, and we know that Big Bad Wolf was an amazing film, and that was our first desafío. Notre premier défi. Fue our first. Sí, bueno. After that, we have also the COVID, that it was very difficult to shoot in COVID in Spain. And that was, for me, that was our first, and we still fighting against that. We made a remake of Big Bad Wolf, that for us it was very important and a huge desafío. Je ne sais pas comment le traduire à l'anglais, désolé, mais défi, en fait, un absolu défi. Challenge. Challenge. Yeah, okay, yes. That was our big challenge, and we are very happy with that, with the results, because we swim with sharks in the Big Bad Wolves remake. For that reason. After that, we have the COVID and we have the production challenge normal. Y bueno, sí, y agregar que todos los rodajes son muy complicados y este parecía en el guión que iba a ser fácil, porque la mitad del guión estabas en un sótano y la verdad que fue una pesadilla, fue una pesadilla. En fait, il faut, juste pour ajouter à ce que Ignacio a dit, c'est que tous les tournages sont compliqués. Et par la nature de ce scénario, on pensait que ça allait être simple parce que la moitié du scénario se passe dans la cave. Mais pas du tout. C'était tout sauf facile. C'était même un cauchemar. Okay, any other questions coming from the audience? Yes, we have Marjorie. Hello guys, bonjour. I'm going to ask the question in English. Well, you say that it's a remake from Big Bad Wolves, even if it's there is a new writing of the film. So, did you have contact with the previous, well, the director of Big Bad Wolves? Did you get in touch with him, or did you talk about your project? No tuvimos. Cuando nosotros tenemos una primera película que se llama La Casa Muda y se hizo una remake en Estados Unidos, se llama The Silent House, se hizo una película de Hollywood y me acuerdo que viví eso, ahora lo viví de los dos lados, o sea, de una película que hicieron una remake y una película que yo hice una remake. Te dejo eso. Donc, non, lui, d'ailleurs, il a un premier film qui s'appelle La Casa Muda, qui a eu un remake aux États-Unis, c'était Silent House. Donc, il a, d'une certaine manière, déjà vécu ça. D'abord d'un côté qu'on fait un remake de son film, et là, lui, on est en train de faire un remake. Y en ambos casos, tanto cuando nosotros vendimos la remake, los directores y los productores, la verdad que no se ponen en contacto, sino es más casi de abogados para firmar los contratos, y hay una cláusula que es básicamente que cuando compras los derechos es para hacer una versión y una mirada personal. Entonces es como que pedir no sé, o contactarse con los creadores de la otra obra, en realidad tampoco puede ayudar demasiado. En nuestro caso no los contactamos, queríamos hacer algo totalmente nuevo en lo que se podía y con una mirada nuestra.
Donc dans les deux cas, tant quand ils ont vendu leur film quand ils ont racheté les droits de l'autre, c'est presque, il n'y a même pas les producteurs là-dedans, c'est vraiment presque avec les avocats qu'on signe un contrat. Et dans les clauses qu'il y a dans le contrat, c'est spécifié quand même que c'est pour faire une version qui a un regard personnel et un nouveau focus qui est donné. Et alors, contacter les créateurs du premier film, dans ce cas-là, n'aiderait pas non plus pour justement avoir ce regard. Donc non, ils ne les ont pas contactés. Okay, another question. Encore une question? Yes, there. Beautiful. Hello, thank you for the amazing movie. Just a quick question. I wanted to know how many days of shooting, actual shooting, did you do for the movie? Thank you. The question is how many days the actual shooting took place? Hi. The film was shot in Spain. Or in Cádiz, in the south of Spain. Yes, sí, la película. 30 days. 6 weeks of 5 days. 30 days, all the picture, all the film. Okay, we come back to you later when there are maybe more questions. In the meantime, I also want to welcome our viewers on YouTube. By the way, you can also ask your questions. We are able to bring your questions up front, and you can stay tuned on the live stream for that. Maybe I also have a question for the producer. Here in Belgium, that the job of a producer is known for a very challenging job in the process. There are a lot of things that need to be done that even are not visible on screen. How is it for you to do this job, and can you tell us something more about your role in the whole process of this film? No, we just produce. Yes, it's very difficult. Sometimes we are psychologists. We have to make, we have to be fun, and we have to be captive. We have to captive new talent, and we have to work with talent people that sometimes they have their vision and they're more from author, you know, and you have to say, oh yes, we have Netflix putting money in this film, please don't do that, and maybe they want to really do that, and sometimes we have to. I think that is our more challenge now. Have to deal with the platform that because they put the money, they don't care about the public in the theatrical because they go direct to the streaming, and sometimes you have to talk with someone. You have to be more like a lawyer between the director and the platform. That's something interesting. That's new and interesting. But we do everything. Yeah, everything. Interesting that you talk about the streaming platforms. Actually, was it something you were already aware of when you started? I mean, some streaming platforms have their standards when it even comes to the use of the type of camera, lenses, and everything. Is it something you really want to work towards to the streaming platforms? You have to, because in the contract you sign a contract with you have all the specification that in the delivery, in the camera, in the actors, because if you know how is the agenda of an actor, if, they have a very tight agenda, and maybe you have to change 1 month the shooting, and you lost the actor, but in your sign with the platform, you have that actor, and it's everything like a negotiation. It's constant negotiation, but the technical specific specs, no negotiation. It's
lineare. Another question for you. Actually, you also had your film at the BIF last year, and which won the Silver Raven, if I'm right. How is it for you to be back with another movie here at the BIF? También tuviste una película con la que ganaste el Silver Raven, ¿cómo es para vos? Bueno, tener una- nada, fue una sorpresa muy linda. Nosotros en ese momento estábamos filmando algunas cosas en Buenos Aires, en Argentina, y cuando nos dijeron la noticia, la verdad que quedamos muy felices por el prestigio que tiene este festival. Y bueno, es un premio que nosotros, particularmente me lo quedé yo, y está en mi casa, en un lugar de privilegio, y bueno, ahí muy contentos y agradecidos. Donc c'était une très belle surprise de l'apprendre. À ce moment-là, on était en train de tourner en Argentine et on était vraiment très heureux grâce au prestige qu'il y a ce festival. Et honnêtement, le prix, c'est moi qui l'ai gardé. Je l'ai gardé chez moi dans un endroit très privilégié de ma maison. I wish you best of luck with the Black Raven competition for this movie, obviously. Maybe is there another question coming from the audience? Est-ce qu'il y a encore? Yeah, we have a question here. Bonsoir. Dans votre prochain film, allez-vous continuer à perturber les codes narratifs traditionnels très savoureusement? Si en tu próxima película vas a continuar rompiendo los códigos tradicionales. Sí, o no sé. Digo, cada película tiene también su lenguaje. Esta película en particular es un poco más clásica, está filmada de una forma más clásica que la anterior, que Virus, que es un poco más libre y con grandes planos secuencias. Pero cada proyecto tiene su propia identidad, y lo que sí siempre estamos empujando de hacer algo nuevo, de encontrarle nuestro propio sello y nuestra propia mirada. Oui, non, en fait, je ne sais pas. Chaque film a son propre langage. Celui-là, il a été tourné d'une manière plus classique que la précédente, Virus 32, qui avait beaucoup plus de plans séquences. Je trouve que chaque projet a sa propre identité. Ce qu'on veut, c'est justement ramener quelque chose de nouveau. Et pour justement faire bouger le public, le faire émouvoir. Okay, you also just mentioned Argentina. Actually, the film is a collaboration between Spain, Argentina, and Uruguay. It's always amazing when countries work together on a film. Can you tell us something about this collaboration, and how was it always meant that way? How did it go like that? La colaboración se dio de un principio, fue así, ¿cómo se cree? Los proyectos nacieron, casi todas las colaboraciones que hicimos en diferentes películas, como la anterior, como en Virus también, que se hizo con una coproducción con Argentina, pero nacen de Uruguay y después se empiezan a abrir a los territorios que nosotros ya conocemos y con los productores que nosotros ya conocemos. Y esto fue igual, o sea, hubo una idea de hacer la remake, de ver si podíamos reconvertirla, y ahí se sumó Argentina y se sumó España, y bueno, la filmación terminó siendo española, porque se filmó el 95% de la película en España, pero que cada país aporta diferentes cosas. Uruguay en este caso aportó toda la parte creativa, y España aportó
toda la parte de locación, de logística y obviamente que están todos los actores. Y Argentina aportó todo lo que es también la distribución y un montón más de cosas. Donc tous les projets naissent et les collaborations sont nées en Uruguay. Ils commencent par après à s'ouvrir à d'autres territoires et d'autres producteurs qu'ils connaissent. Et pour ce film, c'était aussi comme ça. Eux, ils ont eu l'idée est surgie et après, il s'est additionné l'Argentine, après l'Espagne. Et c'est vrai qu'en gros, majoritairement, la production est espagnole parce que 95% du tournage aussi s'est fait en Espagne. Donc Uruguay a surtout apporté cette partie créative, l'Espagne, tout ce qui était les locations, la logistique et les acteurs, et l'Argentine rentre aussi au niveau de toute la distribution. We already touched several times the fact that this is a remake, like Marjorie also did. Tarantino called the first movie like the best film of 2013. Actually, I'm wondering, is Tarantino also has he influenced you in making this film, and maybe were you in contact with him or something? Can you tell us something about that? No, esta no, esta la anterior. Sí, Si Tarantino te influenció de cierta manera. O sea, Tarantino, obviamente que nosotros nos encanta todo su cine y estamos influenciados, yo creo que estoy influenciado antes de empezar a hacer cine, ya como espectador. Después como realizador empezás a estudiar su cine y quieras o no, siempre hay como una cuota permeable de un realizador que entra en la sangre del otro y bueno, y nosotros, por ejemplo, en esta película, obviamente que pusimos cosas también como muy directas de violencia al estilo Tarantino. Donc Tarantino, on adore son cinéma, mais même avant de faire du cinéma, juste comme spectateur, on adore ce qu'il fait. Après, c'est vrai que quand on commence à étudier en tant que cinéaste, il y a une certaine perméabilité qui se développe parce que les réalisateurs connaissent comme s'ils rentraient un peu dans notre peau. Et voilà. La última parte. Okay, is there another question coming from the audience? Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Is er nog iemand met een vraag? Ja. We have a question here. Bonjour, j'aime beaucoup votre film. Je voudrais juste poser une question pour rire un peu. Est-ce que vous avez des enfants? Des filles? Espera, pero la pregunta es si tengo hijos. ¿Sí? Una pregunta un poco para reír. Ah, ¿Sabes sí. si tienes hijos y dentro de eso si tienes una hija? Tengo 3 hijos, tengo una hija de 26 años, un hijo de 24 y un varón de 12. Y el más fanático de mis películas es el más chico. Los grandes se asustan un poco. Donc oui, j'ai 3 enfants, une fille de 26 ans et 2 garçons, un de 24 ans et l'autre de 12 ans. Et honnêtement, le plus fanatique, c'est le plus petit. Les plus grands ont peur. Another question? Encore une question? Yes, we have another question. Alors là, c'est une question sur l'intrigue. Où sont enterrées les têtes des victimes? Ah, una pregunta sobre la intriga. ¿Dónde están enterradas las cabezas de las víctimas? Qué buena pregunta. Hay que ver la segunda parte. Quelle bonne question. Il faut voir la deuxième partie. Another question. We also have these scenes where the little child's coming in. Can you tell us something more about the working with them? How was it for you to work with them? How you bring the best out of small
little actors, let's say, to play? ¿Cómo fue el trabajo con actores niños? O sea, ¿cómo lograste sacar lo mejor de ellos en el trabajo? Justo la primera escena que abre la película, que es con dos niños, son dos niñas españolas que ya tienen mucha experiencia y tienen más películas ellas que yo. Y la verdad que fue muy fácil porque entendían absolutamente todo lo que nosotros le decíamos y la verdad que fue un gran alivio. Donc la première scène, justement, celle qui ouvre le film, elle est avec deux filles. Ce sont deux filles espagnoles qui elles ont beaucoup d'expérience. Elles ont plus de films, elles, que moi. Il dit, et donc c'était génial parce qu'elles comprenaient tout tout de suite. Donc. Let's maybe talk a bit about the torturing scene, which was basically the... It was basically through the whole film. How was it for you to build that scene? And I'm always wondering, like it was very detailed to be seen. For example, the nails and everything. How do you do that in the first place? Because I'm always like it hurts on my own too as well. So I'm always wondering how they do that in movies. Sí, hubo un gran trabajo de todas las partes de, ¿cómo se le dice? Efectos. Sí, de efectos prácticos. Sí. Y teníamos claro que nosotros queríamos explicitarlo eso. Era muy fácil también poner la violencia en un segundo plano sin mostrarlo y tal vez funcionaba, pero queríamos hacer algo... se estaba tocando un tema muy, muy duro y queríamos que la respuesta sea muy dura también. Y entonces todo el trabajo de efectos fue muy minucioso y eso nos facilitó a que pase lo que pasó recién en la sala, que la gente mire hacia abajo porque se logró algo muy real. Donc il y a eu un grand travail au niveau des différents effets, mais on avait l'idée claire depuis le début qu'on voulait quelque chose de très explicite, qu'on voulait justement montrer, parce qu'on est en train de toucher avec ce film une thématique très dure, donc on voulait que la réponse soit aussi dure aussi. Donc on a travaillé les effets d'une manière très minutieuse. Et c'est ça ce qui a facilité tout ce qui s'est passé en salle, que c'est des gens qui baissent le regard ou qui ne regardent même pas ce qui se passait. Encore une question. Is there another question? Last chance, dernière chance. Yes. Maybe two questions, because first you mentioned that the effect was so real that people don't dare to watch when they're in the audience. Did you stay during the screening of the film here? And second question, am I right to say that there are some references in your film, reference to Tarantino, Pulp Fiction or Reservoir Dogs in some scene? La primera pregunta, como justamente decís que fue muy duro y que la gente sabe, es que si tú te quedaste durante la proyección, esa es la primera pregunta. Si te quedaste a ver la proyección, si te quedaste a ver la película. Y la segunda, si hay referencias especiales a Tarantino, Palpillo. Sí, me quedé a ver la proyección, sí. Porque aparte es muy divertido verla acá. Y la verdad que la disfruté muchísimo, pero la disfruté ya no desde el lado del director, sino de un espectador más que entra en el juego. Donc oui, j'ai vu la projection, c'était très amusant d'ailleurs de la voir ici et je l'ai
je me suis amusée beaucoup comme spectateur même. Et en plus, c'est la première mondiale, ajoute Ignacio aussi. Y las referencias, en realidad, siempre no solo tomamos referencias de Tarantino, sino que obviamente que también tomamos referencias de grandes cineastas, de Scorsese, que es alguien que nosotros tenemos mucha influencia, de Brian De Palma, de esos grandes directores de la década del 70 que marcaron un estilo de cine como violento y realista, y que siempre crecimos, o yo en lo personal crecí mirando ese estilo de cine, y es algo que me gusta mucho, y que aunque no mire esas películas, que sí las miramos antes de filmar, pero aunque no las mires, siempre están en nosotros à la hora de rodar. Donc oui, il y a des références de Tarantino, mais aussi de grands cinéastes comme Scorsese ou Brian De Palma, que ce sont des grands directeurs des années 70, avec ce cinéma très violent et réaliste, que j'ai grandi en tout cas, ou je pense que tout le monde a grandi en train de regarder ce type de cinéma, et que même maintenant, même si on ne le voit pas, ça existe en nous à travers nos films. Y vimos también por el lado del humor a los hermanos Cohen, que trabajan también con un toque de violencia, pero con un toque de un humor absurdo, negro. Oui, on a été aussi voir du côté des frères Cohen, qui travaillent aussi la violence, mais d'un côté aussi plus de l'humour. Okay, we're going slightly to the end of this Q&A. There's another obvious question I need to ask. Are there any upcoming projects? Can we expect you again on the beef? Si hay un nuevo proyecto y si te vamos a esperar de nuevo en el beef. Next year. L'année prochaine, Estamos trabajando en un proyecto, y ojalá que lo podamos filmar este año para bueno, llegar en fecha y en forma a seguir disfrutando este festival. Donc on est en train de travailler maintenant sur un nouveau projet qu'on espère pouvoir le filmer cette année et arriver en temps et en heure pour l'année prochaine. Rendez-vous. So you answered very fast, and I already saw that you guys worked together on the movie of 2022. Is this, will you stick together, and how is it for you in personal? Are you friends and everything? Invite you to each other's place? Yeah, yes, because both are, we are every time like ideas, no? Oh, Gustavo, look at this, boom, news in the, yesterday I have a really crazy idea that, for example, every time, we have I don't know, maybe 20 projects that we get. What do you think about this? We can take this and put it that every time. We are every time like retroalimentándonos de. Retroalimentation. Retroalimentation. Blah, blah, blah. Retroalimenter, en tout cas. And I think that I have to produce other projects with other directors. That it's okay, because all is Mother Superior. That our company name is a Mother Superior, Madre Superiora. And Gustavo have to film TV series in Buenos Aires, and that's other business. But I think we will still working together, because we made a good career at this moment. Someday we'll come from Hollywood and we'll take Gustavo, because he's the talent. But until that day, I will enjoy working with. Okay, amazing. Thank you for this Q&A, you guys. Let's have a big hand for the two of them. Thank you. And as always, there's also a possibility to get a signature from the director and the producer. Il y a encore la possibilité de recevoir une signature ici au podium. Jullie kunnen trouwens ook nog altijd een handtekening krijgen van de regisseur en de producer.
I also like to thank our viewers on YouTube. Please stay tuned, and you can stick around for the signing session, which is also always amazing to see. And we are always live and present for you guys. We will have other live streams and Q&As in the upcoming days for you guys. Bye. I need your signatures just here. Muy importante. Ooh.